Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you tonight. We are discussing a topic that is on very many people's mind, lakini wainaongelewa tu juju. And to give you a clue, one of our guests is a former GSU officer, now a security expert and a friend of our show. His relevance to our topic tonight, he was once offered a contract to kill someone's mother-in-law. Why? Did he take the job? You'll find that out in a bit because George Musamali is in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Now, our second guest is arguably the most celebrated investigative journalist in this country. He's now the Member of Parliament for Nyali constituency, also a friend of our show. Honorable Moha Jicho Pevu is in the house. Thank you. Thank you. Before we get to that part of the show, let's start this episode with some good news. Kenya, as a country, we have opened the first breast milk bank at the Pumwani Maternity Hospital. This is a major step in the right direction, but we still have haters who will always see wrong in everything. Hiyo bank ya maziwa wamefungua ndio sasa wakamue wa Kenya vizuri. That's not the case here, though. This facility will go a long way in helping babies who have no access to a mother's milk, and I'm hoping it will not be dogged by scandals or cartels to the milk scandal. The county milk bank coffers are empty. Wabia ufisadi itamaliza inchi. Watu wamekamuliwa lakini maziwa haijatufikia. Wananchi tafadhali msikubali kukamuliwa na mabroka. Now, other food suppliers in this country suffer because of middlemen. This case of a breast milk bank, the suppliers will suffer because of middle-aged men. And blame games will come from left, right, and center. When nilikuambia maziwa ukamuliwe nyumbani ukajifanya ng'ombe ya grade. Ona sasa mtoto ananyonya strungi. And away from the soft drinks, the Nairobi County Liquor Licensing Board now seeks to reduce the number of bars from 12,000 to 3,000. It shouldn't come as a shock that Nairobi County wants to lower the bars even further. And if the bill passes, people may be forced to start drinking in shifts. Aki mdosi, mimi sio mlevi. Nimeamua tu kujibebea pombe yangu kwa tumbo kwa sababu rashawa ya bus quiz inaanza saa 6 mchana. And in other news, the KICC CEO Nana Geshaga was this week summoned by the Parliamentary Committee on Sports, Tourism and Culture after she showed up for a meeting dressed in a t-shirt, a pair of jeans trousers. First of all, the current president is Nana's uncle. The first president of this country is her grandfather. What did you expect her to wear with such strong jeans? Yes, what did you expect? Now, elsewhere this week, President Uhuru oversaw the launch of the Huduma number initiative, where he got to demystify the concept and issue some clarifications on the project. Ati mzee anaambiwa ukienda kujiandikisha, sasa kama wewe uko na mpango ya kando, mtoto atajua baba yake ni nani. Sasa taabu. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. See, when the president says that Kenya iko na upuzi mwingi sana, this could mean that other than the reasons he gave, he must also follow Ringtone on Instagram. Now, and other than the mpango wa kando theory, this is my other favorite misconceptions about the Huduma number. Mimi nilishangaa juzi, na mimi nawaheshimu haswa nikiwa Mkristo, nikisikia makasisi wengine wakisema ati hii ni namba ya shetani. Amen. Surely watu mazi. Namba ya shetani. I'm assuming it's the phone number. Kama namba ya shetani, what are you discussing? Hello? Hii ni namba ya mwovu shetani. Naongea na ibilisi mwenyewe. Okay. Quick one. Najua uko na wateja wengi. Kuna jamaa hapa naona anakula ugali na kijiko. Nimemkanya mara mingi asikii. Ndio nilikuwa nauliza, what is hell's motto? Luminous or non-luminous flame? Now on this though, when it comes to kusukuma sana, I cannot blame Kenyans for believing that kuna mtu wako na namba ya shetani. I've seen people who believe that their pastor has God's personal number. Is it heaven?
have a woman here. What do you have to say about her? Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Hiyo hata hakuna haja kuongeza kitu wadau. The subject of our show tonight is about the rising cases of contract killers. And before we get into it, everyone has ever felt like killing someone at one point in their lives. But for most people, it stops at that. Just the thought. Wega siya ukiniwekea nyasi kwa masikio tena nitakuua. That's where it stops. And I asked people on my Facebook page to share some of the pettiest reasons that made them feel like killing someone. And one of the comments ilikuwa ya jamaa fulani alisetiwa ile compass ya mathematical set kwa kiti akaikalia. Ouch, yes. That's the first time mtu ako na right ya kukasirika juu ya vile mtu mwingine amedunga. Now, but he did not kill the guy. Alitamani tu. And not only that, listen to the lyrics of one of the latest hit songs in this country. Unakataa kuwa demu yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Exactly. One of the reasons most people love that song is because secretly most people would want to kill their ex, just that there is no legal framework for the implementation. Now, ndipo mwimbaji akatisha na kusema anaenda kwa mrogi, anaroga mtu anakufa. Unfortunately, there are people who take it a notch higher and actually eliminate people for good. The Daily Nation ran a story on 23rd September 2018 titled "Disturbed Kenyans Resort to Assassins in Ruthless Trade." And one of the paragraph explains that in most cases, people who seek the services of hitmen have the intention of eliminating business partners or rivals or political enemies, lovers or spouses. Now, as we speak, we have a magistrate currently facing murder charges for allegedly contracting people to kill her husband. In the same article, we have the case of Faith Wairimo from Kasarani, who in 2013 stunned the country after she confessed in a court of law to contracting the services of hitmen to kill her husband of 15 years, John Muthee Gwama, because she feared that Mr. Gwama would leave her for another woman. No wonder they call it insecurity in relationships. Turns out, it can also cause death. Now, in the article, a senior officer is quoted saying, and I quote, "Do you know that some of the cases you call extrajudicial killings are for the good of the state? The security apparatus does all manner of things to ensure that good citizens sleep soundly, including killing rogue elements." We brought in studio very able guest to help us break this subject down. George Musamali is a former GSU officer and a security consultant who, like I mentioned earlier, has even before been offered a job to eliminate someone. He'll tell us more about that and how it went. Moha Jicho Pevu has technically seen it all. Some of his best works of journalism include high-profile assassination exposés. Join us on the other end of this break for more. See you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have an amazing show lined up for you. And like I promised, actually the topic on our show tonight is about contract killings. And our guest tonight is one of the top investigative journalists in this country and a former GSU officer, both friends of our show. We'd like you to contribute on the conversation on social media using the hashtag The Wicked Edition. Use the handles at Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook. Mchangie mtuambie chenye mnafikiria kozini moto mazi. George Musamali and Moha Jicho Pevu, ladies and gentlemen. Kwa sana. Napenda vile nyi wawili wote mmerelax na posture moja, lakini vitu mmeona kwa hii life aziwalao hata kukaa mkiwa la nini na amani. George, mambo? Fiti bwana. Karibu tena kwa show. Asante. Inaniwasha sana nianze na wewe kukuuliza hii swali ya relevant na subject yetu ya leo. Umeinteract na hizo stories za wase kupewa kandarasi. Kandarasi ni contract ya kwenda kutembeza watu wengine. Kutembeza ni kwenda kwa baba. How hiyo iliendaje? Nafikiri people think that these things do not happen. Okay. Hizi ni vitu ambavyo vinafanyika na unapata kwamba it depends ni inafanyika kivipi, because kuna sababu ambazo watu hupeana ile kandarasi for example to be eliminated. Okay. We have political, we have economic and we have social. Okay. Na kulingana na the way I've done my research,
Okay. Most of the contracted killings zile zinafanyika saizi ni social. And for example, I was approached by a family. They wanted me to do some private investigations for them, find out what their stepmother was up to. Na wakati nilipelekea ile ripoti nikamwambia yes, she's here, amezaa na baba yenu na ana watoto wengine ambao baba yenu ana support. Wakaniambia now the next thing we want you to do, umuondoe. Okay. And we are willing to pay you. Na waliweka pesa mezani, waliniambia ni pesa ngapi unataka, kitita cha pesa ngapi unachokitaka wewe. We don't mind the amount. So long as you promise us it will be a clean job and this lady will go. Nilipoangalia, I told them professionally we can't do this kind of work. And there are legal ways of sorting out your problem. Okay. And then to the family court, na mtasaidika huko. Lakini this issue of eliminating your stepmother because of property, si nzuri. And at the end of the day, it's gonna get back to you. Na nikawambia hiyo kazi mimi as a professional, the kind of business I'm in, siwezi fanya. And that is not the only one nimekutana nayo. Nimekutana na zingine nyingi za mapenzi, za wafanyabiashara ambao wanataka mwenzao aondolewe. But at the end of it all, unapata kwamba hizi ni vitu ambazo they follow you. Okay. Na I think sijui kama Moha ata agree na hiyo story because Moha, wewe umedeal na some of the heaviest investigative stories. First, swali naweza kuuliza Chemorei, that's one of the most touching stories I think personally zimainiguza zenye ulifanya. Ukapeleka wase through a journey ya mtu, acha ni use your word, aliondolewa, si ndio? Na ukasema na huyu na huyu na huyu walikuwa hapo, si ndio? Did those people get away with that on that point yenye Msamali anasema it will get back to you? It seems like it doesn't get back to people. Well, the sad thing is some of them are still there. But you see, when he say getting back to you, he doesn't mean that something bad will either happen to you. Okay. Sometimes it's all about depression. Sometimes it's all about your children. You know, it will affect your children, but not you. You will find somebody killing himself for no reason. The depression because he keeps on seeing this picture of somebody who has been kneeling down and begging him not to kill him. So yes, in one way or the other, it will get back to you. Like you see kama hii ya Chemorei. Yes. I believe those people who are still in the office are haunted. Hawana raha because now the world has known the truth. Yes. Na kuua officers killing the fellow officer in that manner, I think is something terrible that happened to this country during those days. Yeah. Sana mazi. Yeah. Na ulikuwa job hiyo time ya Chemorei? Nafikiri Chemorei tuliishi nyumba moja kwa wakati mmoja tukiwa GSU training school. Uko. He's a person I know very well. And uli watch documentary ya Moha? Uli watch documentary ya Moha. Kuna mambo ambayo siwezi sema kuhusiana na kifo cha Chemorei. Yes, But as he says, we've been in the system. Na unapata kwamba kuna wale ambao walikuwa wanahusika na mauaji ambayo tunaita extrajudicial killings. Yes. Na vile tunasema ni kwamba they get depressed at some point. Unapata life yako imeharibika na kwa si kawaida. Tuache maafisa. Kuna hawa vijana tunaita gunmen hapa nje ambao ndio wanatekeleza uhalifu mwingi. You go out there, somebody can buy your life at 2,000 shillings. Sababu kijana ana bunduki na anajua kwamba hii bunduki inaweza kuitumia kwako. Hao ndio mara mingi hutumika. Kumbuka yule alienda kumpiga yule jamaa wa county ipi yule alipigwa pale msikitini akitoka msikitini. Hata kutumia ile bunduki alikuwa hajui. Lakini kwa sababu ana bunduki basi ametumwa na akaenda akatekeleza ule uhalifu, lakini fortunately the person did not die. So we have so many young men who are out here ready to go and hit somebody for very minimal money. Before makaburi yaende, a week before alikuwa kwa TV akasema vile Wakenya ni makafiri and all that zenye alisema on TV, which was very sad. Mpaka people wase kwa social media na kila mahali walikuwa wanasema hapana, huyu jamaa hata kama anaweza ongea hivi kwa TV, what can he do in private? And then it happened that aliondolewa shortly after, si ndio? Bila aliondolewa shortly after. Hiyo bado pia unaitwaje? Hizo ndio zile tulikuwa tunasema ati saa nyingine state inaweza fanya kitu for the benefit of good. Let me say, kuna watu wa kujichocha. Okay. Kuna mtu anaweza simama hapo aseme nitakuua na hata kuku hawezi chinja. Ni vile umeanza statement yako ukasema ka compass ukidungwa nayo mtu atakuua. Yes. But you see in such a scenario where you spread maybe hate, and the hate is so big that even Kenyans feel it. What is wrong with using the proper way of justice? We have courts. Kwa nini msishike huyo mtu afungwe? Kama ni issues to do with state security, why can't you just tell this person atatuletea shida as a country, watoto wataanza kumsikiza, wafunga ya life, and you put them in prison? How many people has access to committee prison?
None. How many have access to Shimolatewa? None. Kodiaga? None. Put this man kwa jela, funga yeye maisha, umemaliza hiyo shida mara moja. Because the Bible says do not kill. Quran says do not kill. Love your neighbor as you love yourself. Then why should we kill somebody? Because then you should have killed all the politicians, because tunaropokwa vibaya sana. Kumbe mnajua. Una agree na hii story? One thing ni kwamba we call it targeted killing. It's allowed by the Geneva Convention. It's allowed. It's allowed. Kwa hivyo it's the government's right to kill. Targeted killings. Yes. And if a person is a problem to the state or to the world, the state is allowed to eliminate that person. But there are conditions. Yes. You are not able to arrest this person for him to go through due process. Kwamba ako katika ile style ya kwamba huwezi mshika. Yes. Unaona? Kama vijana ambao waliingia Dusit, you cannot be able to arrest those guys kwa sababu wako pale na wamejihami na wako tayari kufanya nini? Kukufa. Okay. Kuna yule ametoroka nchi na ameenda nchi kama Somalia amejificha, ama ameenda Uganda amejificha. And you know this person is a danger to your state. Then you are allowed by the Geneva Convention. Hiyo ni ya UN kwamba unaweza kufanya targeted killing. Okay. And you have to explain that. But ile tunaona hapa Kenya kama Makaburi tayari alikuwa ametiwa nguvuni na alikuwa amefikishwa mahakamani. Okay. So ile kitu serikali ingefanya, labda kama ni serikali ilihusika or whoever was concerned, yes, ni kusema kwamba yule mtu asipewe bond. Aishi wapi? Aishi Shimolatewa kabisa. Gava iko na power ya kusema hivyo. It has the powers. It has the powers. It has the powers. Even the judiciary has the powers. Because this man was reporting. Yeah, the good of the state. Every week alikuwa anaenda kotini na police station. Yes. Kuna kitabu ana sign. Unaambiwa kila wiki tukuone. Okay. Nikaa chief anakuambia every week nataka kukuona hapa. Yes. So there is a book that he signs. Okay. He goes to court. He even won a case. Akalipwa 600,000. There's a case that he won. The government paid him. He was never paid. Alikula risasi. Oh. So I think, as the way he says, there are those that forces a state to kill. For example, a terrorist is coming in to destroy this country. Yes. We have evidence and everything, na tunajua anaingia hivi na hivi na hivi. And mukitaka kumshika aanze kuleta issues. Self defense, hiyo ni kulinda nchi. You kill him. Kama wale wa Dusit, we don't have even time to negotiate. You have already killed a lot. Yes. But if he goes down on his knees and surrenders, then you arrest. You arrest, you don't kill. If he goes down, you arrest, you don't kill. The reason for arrest, kama you've seen him killing someone, hata kama mtu ameingia hapa amepiga watu 50 risasi, alafu ajisalimishe, you take him, because we are not them. We are not terrorists. We are a sovereign state. That's the difference between us and them. We are a sovereign state. So huyo mtu akijisalimisha, chukua yeye. This man will help you in more information. Tutajua mahali yote wanaingiliaga siri zao zote through this man. George, hii ni swali yako specifically before we let you go, ya mwisho ya being a GSU officer. Someone asked from the audience, naitwa Ike, aliuliza, you are supposed to protect people. How comes, for example, nakuuliza hii specifically because you've been in the GSU, ni utokea tu time ya kuweka watu marungu? Hatutokeangi wakati wa kuweka watu marungu. Okay. Watu wenyewe ndio utuita. Ndio mfike pale ni watu wenyewe wamefanya nini? Wamewaita. Manake GSU wako na specific duties kulingana na katiba ya taifa hili. Yes. And one of them is crowd control. Okay. So when there's no crowd problem, you don't need them out there on the streets. Okay. When the country is secure, when we do not have a Dusit, you don't need them out there on the streets. Okay. Because ile kazi ya kuchunga mwananchi on a day-to-day basis iko na Kenya Police ambao wale the guys in blue. Hiyo ni kazi yao. Kwa hivyo unapata kwamba katika katiba kila kitengo kina kazi yake maalum. And that is why unapata GSU utaona tu wakati ile kazi ambayo inawahitaji imeonekana na ndio wanakuja wanaitimiza na kuondoka pale. Sawa. Na now that move on na life yako imeendelea mbele. One thing about the GSU, if I can ask you about your sins za kitambo, one thing about the Unajuaje nilikuwa na dhambi? But ulikuwa GSU. Kwani GSU watu ni wenye dhambi in this sense, yeah. Kuna siku moja labda mlitoka. Wewe kwanza ulikuwa mwalimu. So if I can ask you about hizo za kitambo. Kitambo kabisa. Yo, forgivable. Hiyo kitambo. What's the feeling? Yini curious. What's the feeling ya umetoka riot? Like I said, one thing about the GSU, new kwa balance. Hakunanga cha wazee, hakunanga cha watoto, hakunanga cha nini. Inakuanga equality. You practice equality. Yeah?
nini? Hakunanga some form of guilt ya umetoka riot na kulikuwa na mshosho alishindwa kutoka mbio ama haezi enda na speed ya tear gas na ni wewe ulimpata. Hainanga guilt hata kidogo. Unajua ukipatikana katika ile eneo, manake kabla GSU hajafika pale, huwa kuna wale polisi wa kawaida wamekuja. Wameambia watu mnakuja. Wanaambia watu ondokeni hapa bila kusababisha ghasia. Nyinyi mmebaki pale, mnazidi kutupa mawe. Kwa hivyo yule ambaye hakukuwa na nia ya kusababisha ghasia huwa ameondoka. Kwa hivyo hata shosho kimpata pale ni kumaanisha yeye aliona hako na nguvu za kuweza kubaki pale na kuendelea kutupa mawe kusababisha ghasia. Unaelewa? Hiyo sasa ndio inakuanga reasoning. Basi wewe usifikirie mambo mengine. Ukishatoka umefika pale, deal na kila mtu yuko pale equally. Patia mtu dawa yake. So mnakuanga mnamprove wrong. And that's the ndio hivyo sasa. Nakwambia wewe umepatikanaje hapa? Unatakana wewe uliondoka hapa jana. Lakini wewe tumekuja hapa tumekupata. Maana GSU wakujangi ati after 1 hour 2 hours. Mnakaanga kidogo, mmerelax, mmevalishwa tu kwa mnaambwa ngojeni. Lakini mnakuanga na njaa ya kufika kwanza. Si ni kazi, umeandikiwa kazi. Ati ni kazi. Ni kazi. Kwani uliandikwa kufanya nini? Na ukikuta mtoi wako alikuwa ameenda na rafiki yake tu kuzuru. Bahati mbaya. Hata ukimuona ndio huyu. Huyu basi pita na yeye. Mtoi wako ndivyo. Amepatikana katika eneo akifanya nini? Si anasababisha ghasia? Because hata uwezi mpea uniform. We've gone to universities. Tumeenda vyuo vikuu unakuta kwamba kuna kazini yako pale, kuna nani pale, lakini kwa sababu amepatikana kwa hiyo crowd unapita na yeye tu. Umejipata na kesi kama hiyo ya mtu unajua? Mimi nilikuta kazini yangu wakati wa 77. Kawangware. Kumbe unaendanga ushago kweli? Kazini yako ulimkuta kwa eneo la walikuwa wanasababisha ghasia, wamechoma magari na alipatikana pale. Kwa hivyo mimi ningekuwa na wakati gani no wonder new jificha hivi, si ndio? Ningekuwa na wakati gani kumwambia you are not supposed to be here. So ulimuweka vizuri. Kwa hivyo vita ni vita tu, kila mtu aondoke. A good one. Very good one. Lakini hakujua ni wewe. Unajua kazini yako labda anaona issue. Nikutana baadaye nikamwambia boss, ulikuwa unafanya nini Kawangware siku ile? Alafu nyinyi friends kabisa. Baba anajua nilikuwa kazi. Moha, unasikia story? Nilikuwa kazi. Wewe umeipatikana kama Boni naye najua ni client. Wewe umeipatikana Boniface Mwangi. Boniface Mwangi is a regular client, loyal. Umeijipata kwa njia? I think mimi in really ya kugongwa ni mara moja. Hata wewe umepewa? Saba wakati wa 77 during those days of Kenneth Stanley Njindo Matiba. We were very rowdy, tulikuwa young, tulikuwa tunajitokeza kwa barabara, unapiga gari. Ule ambaye afanye kidole mbili hata wewe unapiga gari. Yule ambaye afanye kidole mbili hivi, you know it was all about multi party. So ukifanya hivi ni KANU, ukifanya hivi ni for Dasili. So ilikuwa that day that Matiba was very powerful and the country wanted change. But I was in primary school. So tuko na watu wanaenda kwa barabara, wanarusha mawe, hata sisi tunashika what we can grab and throw. It was a revolution taking nini. But hiyo siku pigwa juu nilienda nikajificha chini ya lori. Then driver wa lori akaondoa lori. GSU akaniona tu mimi ni mtoto, akaniambia toka hapa, nikatoka mbio. But the one that I was hit, the real one, was when I was a journalist in Kibera. And I GSU and I don't blame him. Alinipiga mkono karibu anivunje. I think I had a crack. Now that mmekutana hapa umemsamehea. That one was people were burning houses at night and there was a problem. So mimi niliingilia upande wa nyuma, kumbe GSU amekuja upande wa mbele. So ukiwa tu journalist. Nikiwa tu journalist. Ukiwa Moha. Tuko na cameraman na nini na kila kitu. So when we are going to find out what was the problem, tulikutana nao. And you see places like Kibera, even the government, polisi yenyewe wanaogopa. Ni ule atavuta trigger yake mbele ama rungu yake mbele, because ni tuchochoro twingine tunoma sana na vijana wa mtaani wanazielewa vizuri kushinda makarao. Yes. So mimi nilitokea tu nilisikia nimepigwa mkono. The good thing hakunipiga ya pili because nilikuwa nimeshika mic ya KTN. So alinipiga mkono, nikajishikilia chini, nikamuuliza unanipigia nini? And then akitaka kuongezea ya pili, there was another GSU akasema, huo ni Jicho Pevu bana, mbona umemgonga? Then he said I'm so sorry. Nikamwambia bana, angaliaga watu, but it was too late. So that is the only time I think you vile George anasikia poa. Sijai kuona ukismile hivyo. Nasema alipiga room akainama hivi. Alinipiga and then I had to call and report. Nikamwambia mimi nimeumizwa, I can't cover.
So kama wanaweza tuma mtu mwingine. Nikakimbia Nairobi Hospital, nikaangaliwa mkono, I had a small fracture, nikafungua bandage, nikarudi job the following day. That's a very insightful conversation, and when I invited you guys here, nilikuwa sure, najua mmeona vitu mob sana. Hata nilikuwa nataka kuenda deeper, but najua how sensitive this subject is. I know there are things that for real, for national security interest, true or false, ni ukweli, si ndio? We cannot discuss. But I believe tume-achieve chenye tunaweza faa, all the things that we are supposed to achieve on this particular episode, and I'm so happy you guys came. First of all, asanteni sana. Wameweza ama wajaweza? Thank you very much. Thank you very much. Ukitokea na tunahope tukiwaita tena na tena mtakam. Nyi actually ni one of the few people wamekam kwa show more than once. Actually, I think ni one of the 4 people, only 4. For over 100 episodes. That just shows how much we value you as our guest. Wapi makofi yao? Asanteni sana. Now that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.